and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. Christmas in July.
Friday, 12th July, live music by Western Whiskey at Sandown Regency Noble Park. For further information, please contact SRIC 04477 82410, Desmond 0422 572055. Aibowan. My name is Dr. Sam Dasanaka. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. Today in this Ayurvedic segment, we are going to bring out very useful information in terms of Ayurveda and in terms of how to care for your mind. Now, it is prevalent these days that we find more and more disturbed people. We find in the news that people have been attacked at gunpoint and have been attacked with knives and have been attacked physically. The kids, we find these days there's life-threatening situations, home invasions. It is of utmost importance that you, if you are driving in a car, that if you would find any type of disturbance, you first have to preserve yourself. Never engage if there is any disturbed person, or even if you are not at fault, if someone else is 100% at fault, you should not engage physically, verbally, or even visually. You should not engage. You should not give staring or looks. It is not necessary. You are in a car. It is important for you to protect yourself, protect the occupants inside the car, and move on. If someone else is going to park in the same car parking spot, but it's your way, and if someone forcibly trying to enter, my advice to you is that let the other person have the car spot and you move on from there further away from that spot and park and do your things. Because during the months when the sunlight is less than before, because going into winter months the sun has a very short period of appearing, the mind disturbance occurrence will become more and more, and the cold nature of the current times will also increase mind related issues. People will find more anxiety, people will find more pockets of depression, and they will act differently, they will act weirdly, and we don't want to be a victim of such incidents. It's very important. If you go to a supermarket, please be vigilant. Please be vigilant of your surroundings. If you're going in an escalator, look up and look down and look sideways. Make sure if it's your kids, if it's your parents, they are at close by. And if you spot any violence, move away from there and inform authorities. It is not up to you to confront and engage in such incidents, because we want you to de-escalate the situation. And there will be a lot of people, authorities, security, and people with proper means to deal with these things will be there to help you. So it is of utmost importance that you do so, because you have to understand not everybody is in their best awareness and consciousness. They could be under the influence of drugs, they could be under the influence of alcohol, and they could simply might not be thinking straight. There could be many other things happening in their lives. If they are suffering from depression, as we have seen, they will feel threatened, and they will think of you as threatening them, and they would confront you. You would have to disengage, you would have to leave. If you have to run, please run and take cover, and take people with you
along with you. So don't try to engage with people of this nature. If there is a home invasion, give them what they need, subside, and let them leave the property, and then you inform police. You don't have to, there's nothing to protect. Most important to protect is your life and your life of your loved ones. And in Buddhism this is very clearly stated. The violence cannot overtake violence. It's only non-violence that can subside and bring peace to both parties. So I hope you would understand and think along these lines and act when it is required, but be vigilant and be aware. Until we meet again, Ayubowan. Good morning and welcome to the fascinating world of birds. On today's episode, we discuss one of our very own native species, the lyrebird. To share his insight with us today is Chanith Wijeratne. Welcome, Chanith. Well, thanks for having me again. So, Chanith, the lyrebird is familiar to all of us in Melbourne because it's found on our 10-cent coin, as you know. But would you be able to give us a description about their behaviours and diet? Well, the thing that makes people, I guess the thing that you probably know yourself about the lyrebird is that it's an adept mimic. The male will display to the female by fanning out its lyre-shaped tail, and then singing a most wondrous song mixed in with as many bird calls as it can mimic, and even the sounds of various objects. Camera shutters flicking, chainsaws going off in the background. It's quite something to hear. I remember vividly once walking through Sherbrooke Forest and then immediately hearing the calls of about 8 different birds repeated in rapid succession from behind a bush next to me. Of course there weren't 8 different birds there. It was just the one lyrebird refusing to shut up. Is their mimicking range only limited to certain sounds, or can they do anything and everything that they hear? It's pretty widespread. You'll really hear them mimic pretty much anything that they hear. As I mentioned earlier, even noises that they hear often, for instance, if there's logging going on nearby, they've been known to mimic the sound of a chainsaw. And I remember being told of one particular lyrebird that was often photographed, learning the sound of a camera shutter clicking. They're very smart species, aren't they? Absolutely. That was very insightful, Chanith. Thank you so much once again for joining with us and sharing your knowledge about lyrebirds. Well, thanks for having me again. Join us again on our next segment as we delve into the fascinating world of birds. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. Did you know that your eye is the window to the brain? Come and join us on 16th of June at Flagstaff Gardens with World Migraine Day Brain Health and Prevention Campaign. You will have the opportunity to come to one of our stores and take a picture of the back of your eye and then get a prediction of how healthy your brain is. This is an Australian first. Come and join us and be part of the history. We'll see you on 16th of June.
the science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කළ සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. News Weekly is brought to you by Esdan, a trimmer company, the hose specialist. Esdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. ආයුබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. හැටනම ලක්ෂය නුගේ ගොඩට ගෙන එන බව සර්ව ජන බලය සංවිධානය කියයි. හජ් උත්සවයේ විශේෂ ආගමික වතාවත් වැඩසටහන ගාලු මුවදොර පිටියේදී. ලෝක වොක්ස්වගන් දිනය සමරයි. අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන වර්තමාන දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳ මාධ්‍යවේදීන්ගේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දෙයි. අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන වර්තමාන දේශපාලන සහ ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව මාධ්‍යවේදීන් නැගූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දුන්නා. නිවාස සඳහා බදු අය කිරීම තවත් වසර 3ක් යනතුරු ක්‍රියාත්මක නොවන බවත් ජනාධිපතිවරණයට අවශ්‍ය මුදල් වෙන්කර ඇත්තේ කැබිනට් අනුමැතියක් යටතේ බවත් අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. මම සහාය දෙන්නේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ අත්සන් කරලා තියෙන කිවිසුම ප්‍රකාරව කටයුතු කරන බවට දිවුරා පොරොන්දු වෙන සහ ණය විදේශ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණය කළ ජාත්‍යන්තර සහයෝගය 100% ලබා ගන්න පුළුවන් කියන අපේක්ෂකයට පමණයි මම සහයෝගය දෙන්නේ. ඔව් දැනට එතුමා තමයි මේ ප්‍රතිඥාව දීලා තියෙන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කෙසේ පැවසුවත් අලුතෙන් පත්වන ආණ්ඩුව අනුව ගිවිසුම වෙනස් කරන බව IMF පවසා සිටිනවා. නිවාස බදු අප්‍රේල් මාසයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන බවද තවදුරටත් ප්‍රකාශ වෙනවා. හර්ෂද සිල්වා මහතා ගංගොඩවිල පැඟිරිවත්ත ප්‍රදේශයේ පාක්ෂිකයන් සමග දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනකට සම්බන්ධ වෙමින් මෙම අදහස් පළ කළා. මේ ගහන්න යන බද්දට අපි විරුද්ධයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිහෙක්ගේ සාමාන්‍ය ගෙදරකට ගිහිල්ලා ටැක්ස් එකෙන් කියන්න යනවා. අපි හිතමු රුපියල් 10000කට කුලියට දෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය කුඩා නිවසක් තිබ්බා කියලා. එහෙමනම් ඒ 10000ට බද්දක් ගහන්න යනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ දැන් ගෙවන වැට් එකට අමතරව දැන් ගෙවන ආදායම් බද්දට අමතරව දැන් ගෙවන අනිත් සියලු බදු වලට අමතරව මේ අලුත් බද්දා සමගි ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුව කෙලින්ම මේක ඉදිරිපත් කරලා කෙලින්ම අපි කියනවා මේ බද්ද අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක අසාධාරණයි ඒ බද්ද. සමගි ජන බලවේගයට නව සමාජිකයින් 20 ලක්ෂයක් බදවා ගැනීම මාවතගම ආසන වැඩසටහන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජේ.සී. අලවතුවල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා පැවතුණා. මම පැහැදිලිවම කියන්න ඕනි සමගි ජන බලවේගයේ දවසින් දවස දිනෙන් දින සතියෙන් සතිය අපි එනවා ඉස්සරහට. අපිට තිබුණු ජනප්‍රසාදය දැන් එන්න වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් ආණ්ඩුවේ එකතකින් ආණ්ඩුවේ රාජ්‍ය ඇමතිවරයා පිළිගන්නවා නම් Tamanට තියෙන්නේ 120 අඩු ප්‍රතිශතයක් කියලා සමගි ජන බලවේගයේ ඊට උඩින් ඉන්නවා කියලා පිළිගන්න එක මම හිතන්නේ ලොකු දෙයක්. මොකද සමගි ජන බලවේගයේ අද මේ වෙනකොට ඕනම සමීක්ෂණකින් බැලුවාම ඉස්සරහින් ඉන්නේ සමගි ජන බලවේගය කියන එක පැහැදිලි. සමගි සන්දානේ. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ ඕනම මැතිවරණයකට අපි ලෑස්ති කියලා. 48 වන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ අන්තර් පළාත් කැරම් ශූරතාවය පසුගියදා පැවතුණා. එහිදී දක්ෂතම කැරම් ක්‍රීඩකයා ලෙස ඌව පළාතේ අනාස් අහමද් සහ දක්ෂතම ක්‍රීඩිකාව ලෙස බස්නාහිර පළාතේ ටස්මිලා කාවින්දී ජයග්‍රහණය ලැබුවා. අදාළ තරග ටොරින්ටන් ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වුණා.
පළාත් 9 නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 90 දෙනෙකු මේ සඳහා එක්ව සිටියා. එක් පළාතකට කාන්තාවන් 5 දෙනෙකු හා පිරිමින් 5 දෙනෙකු වශයෙන් සහභාගී වී සිටියා. තරග අවසානයේදී ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන් වෙත ත්‍යාග සහ ශූරතා පිරිනැමීමද සිදු වුණා. කණ්ඩායම් තරඟවලදී පිරිමි සහ කාන්තා ශූරතා බස්නාහිර පළාත දිනාගත් අතර ඒකල පිරිමි ශූරතාවය ඌව පළාතට හිමි වූ අතර කාන්තා ශූරතාවය බස්නාහිර පළාතට හිමි වුණා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායක ටීඑම් දිල්ෂාන් විසින් ශ්‍රී ලංකාවට නවතම ක්‍රීඩාවක් හඳුන්වා දෙනු ලැබුවා. එය කෝන් හෝල් නමින් හඳුන්වනු ලබනවා. සිලෝන් කෝන් හෝල් සම්මේලනය විසින් එම ක්‍රීඩාව මෙහෙවනු ලබනවා. ප්‍රථම හඳුන්වාදීම ගෝල්ෆේස් සාපු සංකීර්ණයේදී සිදු කෙරුණා. සිලෝන් කෝන් හෝල් සම්මේලනයේ සභාපති ධූරය දරන්නේ ටීඑම් දිල්ෂාන් විසින්. කණ්ඩායම් දෙකක් එක්ව දුරකින් ඇති පුවරුවක සිදුරකට වැලිපෙර වූ බෑගයක් මෙන් යමක් දැමීම මෙම ක්‍රීඩාවේදී සිදු කෙරෙනවා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයෙන් මෙම ක්‍රීඩාව බිහි වී ඇති අතර මේ වසරේ සැප්තැම්බර් මාස ජර්මනියේදී කෝන්හෝල් ලෝක ශූරතාවයක් පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර තිබෙනවා. ඊට පෙර ආසියානු තරඟාවලියක් පැවැත්වීමටද සංවිධායකයින් විසින් කටයුතු සම්පාදනය කර තිබෙනවා. මෙම ක්‍රීඩාව ශ්‍රී ලංකාවේ 63 වන ක්‍රීඩාව ලෙසයි හඳුන්වා දී තිබෙන්නේ. ආරම්භක අවස්ථාව සඳහා හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක තිලකරත්න දිල්ෂාන් සමග තිසර පෙරේරාද එක්ව සිටියා. මගේ බලාපොරොත්තුව කණ්ඩායමක් මේ ලෝක කුසල මේ වර්ල්ඩ් කප් එකට යවන්න. ඉතින් මේ ආරම්භය අද ඊට ප්‍රථම සැප්තැම්බර් මාසයේ ප්‍රථම ඒෂියන් ටූර්නමන්ට් එකක් අපි ලෑස්ති කරනවා. ඒකට මේ වෙනකොට රටවල් 4ක් සිලෝන් කොනෝල් ප්‍රදේශයන්ත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙන ඒ රටවල් තමයි ඉන්දියාව, පිලිපීනය, මැලේසියාව සහ දැන් අපි 4 වෙනි රට ශ්‍රී ලංකාව. ඉතින් මේ රටවල් හතරත් එක්ක වර්ල්ඩ් කප් එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා ටූර්නමන්ට් එකක් ලංකාවේ පැවැත්වෙනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා මේකේ ප්‍රධානම අරමුණ මේ ක්‍රීඩාව ලංකාවට ගෙනල්ලා තවත් කට්ටියකට අපේ තරුණ මේකට වයස් සීමාවක් නැහැ, හැම කෙනෙකුටම ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් දෙන්න තමයි මගේ එකම බලාපොරොත්තුව. විශේෂයෙන් කියන්න මේ ගේම් එකේදී වයස සීමාවක් නැහැ. පොඩි එක්කිනා ඉඳන් මහලු එක්කිනාට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. තාමත් පහසු කියලා හිතුණාට මේ ගේම් එක එච්චර පහසු නෑ ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතාමත් ඉන්ටරෙස්ටිං. මොකද මමත් මේක පළවෙනියෙන් ක්‍රීඩා කරා. මමත් හිතුවා මේක හරි ලේසි කියලා. නමුත් මේකේ රූල්ස් උත් එක්ක ඉස්සරහට යද්දී ලේසි නැහැ. ඉතින් මම හැමෝටම ආරාධනා කරනවා මේ අපිත් එක්ක ඇත්තවල බැඳ ගන්න කියලා ඉස්සරහට මේ තවත් වර්ල්ඩ් කප් එකට ගෙනියන කණ්ඩායමක් අරගෙන ඒ වර්ල්ඩ් කප් එක ජයග්‍රහණය කරන්න තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හජ් උත්සවයේ නිමිත්තෙන් විශේෂ ආගමික වතාවන් වැඩසටහනක් ගාලු මුවදොර පිටියේදී පසුගියදා පැවැත්වුණා. මුස්ලිම් පැතිමතුන් විශාල පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් ගාලු මුවදොර ක්‍රීඩා පිටියේදී මෙම ආගමික උත්සවය පැවැත්වුණා. මෞලව මුම්නි මුස්තාපා විසින් ආගමික වතාවක් ඉටු කළා. ශ්‍රී ලංකා මෙමෝන් සංවිධානය විසින් මෙම උත්සවය සංවිධානය කර තිබුණා. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ලෝක වොක්සගන් මෝටර් රථ දිනය සැමරීම පසුගියදා කොළඹදී සිදු කරුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ වොක්සගන් රථ හිමිකරුවන් ඒ සඳහා සහභාගී වී සිටියා. කොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ සිට රථ පෙළපාලිය ආරම්භ වී ගල්කිස්ස මහ හෝටලය දක්වා ගමන් කිරීම සිදු කළා. ගල්කිස්ස මහ හෝටලය මෙවර වොක්සගන් දිනයත් සැමරීම සඳහා රථ පෙළපාලිය සූදානම් කොට තිබුණා. වොක්සගන් රථකාර් 47කට අධික ප්‍රමාණයක් මේ සඳහා සහභාගී වී තිබුණා. සර්වජන බල සංවිධානය මගින් සංවිධානය කරනු ලැබූ විශේෂ රැලියක් පසුගියදා නුගේගොඩදී පැවැත්වුණා. ඒ සඳහා 69 ලක්ෂයක පිරිස සහභාගී කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බවද ඔවුන් පවසා සිටියා. ඒ පිළිබඳ මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමක් පසුගියදා කොළඹදී පැවැත්වුණා. ඉතිහාසයේ වැඩිම තරුණ ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලැබිච්ච ජනවරමක් තමයි 69 ලක්ෂයේ ජනවරම. ඒ නිසා තාප්පවල චිත්‍ර ඇඳපු තරුණයන්ගේ අහිංසක බලාපොරොත්තු ඒ වගේම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ප්‍රමුඛ පාලනය පිළිබඳව තබාගෙන තිබිච්ච බලාපොරොත්තු කාලයාගේ ඇවෑමෙන් ක්‍රමානුකූලව බිඳ වැටෙනකොට ඒ අපේක්ෂා භංගත්වයට පත්වන විට අපේ රටේ පොදු ජනතාව
ඒ මහා ජනවරම නිර්මාණය කරපු මිනිස්සු එක්තරා ආකාරයක අපේක්ෂා බංගත්වයකට පත් වෙන්න පටන් ගත්තා. දැන් මේ ජනවරම නිර්මාණය කරන විවිධ මට්ටමින් විවිධ අයුරින් දායක වෙච්ච අපට වගකීමක් තියෙනවා පැහැර හැරිය නොහැකි. කර හැරිය නොහැකි. වගකීමක් තිබෙනවා ඒ මහා ජනසන්නිපාතය බලාපොරොත්තු වෙච්ච අපේක්ෂා කරපු ඒ මහා බලාපොරොත්තු ඉටු කිරීම සඳහා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගෙනීමෙන් නොහැකි වෙච්ච අපේක්ෂාවන් සඵල කිරීම සඳහා අපේ රටේ අර බිත්තිවල චිත්‍ර ඇඳපු තරුණයන් ජීවිතේ ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට ඒ ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් මගින් පෙන්වපු අපේක්ෂාවන් සඵල කිරීම සඳහා ඉදිරියට එන්න ක්‍රියාත්මක වෙන්න අත්හල නොහැකි පැහැර හැරිය නොහැකි වගකීමකින් අපි මේ සියලු පාර්ශවයන් බැඳී ඉන්නවා. ඉතින් මේ සියලු දෙනාටම අද 69 ලක්ෂයක් ජනතාව එක් රොක්කුණු ඒ පතාකය ඒ කොඩිය තමයි අපි මේ ඔසවන්නට උත්සාහ කරන්නේ. එම 69 ලක්ෂක බලාපොරොත්තු අපි ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඒ රාජපක්ෂවරුන් ගැන තිබූ විශ්වාසය ඔවුන් බිඳ දැමූ නිසා ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම ඇමරිකානු පුරවැසියෙක් වන මේ බැසිල් රාජපක්ෂ අද කරන මේ භූමිකාව ඇමරිකාවේ ඉඳගෙන ඇවිල්ලා මේ කරන භූමිකාව මේ 69 ලක්ෂයක් ජනතාව විශ්වාසය කරපු ඒ ජාතිකත්වයේ ඒ අපේක්ෂාව පාවල දෙන්න හදනවා නම් අනිත් පැත්තට ගිහිල්ලා ඒකට විරුද්ධව නැගී සිටින්නටත් අපිට අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අපි අද එකතු වෙන්නේ අන්න ඒ මේ රටට වින කරන්නට එන ඒ දක්ෂිණාංශික ඒ ලිබරල් බලවේග වෙන වෙන නම් වලින් එකතු වුණාට ඔක්කොම එකතු වෙලා තියෙන්නේ එකට අපි හැර. සමස්ත ලංකා කුඩා කර්මාන්තකරුවන්ගේ සංගමේ මාධ්‍ය හමුවක් ජාතික සංවිධායක නිලුක්ෂ කුමාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා පැවතුණා. වහාම පාරිභෝගික අධිකාරිය වෙළඳ අමාත්‍යාංශය දැනට වෙළඳ පොළ තුල තියෙන භාණ්ඩ ටිකවත් වෙළඳ පොළට එවන වැඩපිළිවෙලක් වහාම සකස්වන්න. මොකද අපි දන්නා මේ වගේ ක්‍රියාවලිය වල තුල වෙළඳ පොළ තුල ඉන්න මේ මාපියාකාරයෝ ඒ වෙළඳ මාපියාකාරයෝ ජාවාරම්කාරයෝ මේවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නවා. දැනට සිදුවීමෙන් පවතින්නේ මේ දේ. ඒ නිසා වහාම වෙළඳ අමාත්‍යාංශය සහ මේකට වගකීතු ආයතනය වන පාරිභෝගික අධිකාරිය මේ සංගවලා තියනවා නම් යම් කිසි භාණ්ඩයක් අපි කියන අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සීනි ටිකද පරිප්පුද මුං ඇටද මේවට වහම මැදිහත් වීමක් සිද්ධ කරන්න. මොකද මේ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය අපි දන්නා අපේ රටේ පාරිභෝගිකයෝ පහුගිය කාලේ ඉතාම අධික මිලකට තමයි මේවා ආනයනය කරපු ආනයනකරුවා ගෙනල්ලා මේවා අධික මිලකට තමයි අපි මිලදී ගත්තේ. ඉතින් මේවට වහම මැදිහත් වීමක් සිද්ධ වෙන්න අපි දැක්කේ නෑ මේවට සාධනීය ලෙස වෙළඳ අමාත්‍යාංශය සහ පාරිභෝගික අධිකාරිය මැදිහත් වීම. ඉතින් මේ වෙච්ච සිදුවීමත් එක්ක දැන් අර අපි දන්නවා අර ජාවාරම්කාරුවන්ට ඒ ඉන්න වෙළඳ මාපියාකාරයන්ට මේ වෙච්ච සිදුවීම ඉතාම හොඳ දෙයක්. මොකද මේ වෙලාවේ ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරනවා මේක දඩමීමා කරගෙන මේ නැව්ගාස්තු වැඩිවීම දඩමීමා කරගෙන තමන්ගේ ගබඩාව තුල තියෙන දැනට ආනයනය කරලා ගබඩා කරලා තියෙන භාණ්ඩත් අර නැව්ගාස්තු වැඩි උණයි කියන මිලටම විකුණන්න. ඉතින් ඒක අධික මිලකට පාරිභෝගිකයන් මිලදී ගන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා රාජ්‍ය මැදිහත් වීම වහාම මේකට මැදිහත් වීම සිද්ධ කළා අපේ රටේ අහිංසක පාරිභෝගිකයන්ට මේ සූරා කෑමෙන් වහාම වළක්වා ගන්න කියන එක අපි පාරිභෝගික අධිකාරියට වෙළඳ ඇමතිවරයාට කියනවා. අපි දිගින් දිගටම මේ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය වැඩිවීම සම්බන්ධයෙන් පෙනී සිටියා. මේ සමගින් අද නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. අයුබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review.
Pursuit of excellence through tailored solutions. Did you know that your eye is the window to the brain? Come and join us on 16th of June at Flagstaff Gardens with World Migraine Day Brain Health and Prevention Campaign. You will have the opportunity to come to one of our stores and take a picture of the back of your eye and then get a prediction of how healthy your brain is. This is an Australian first. Come and join us and be part of the history. We'll see you on 16th of June. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කළ සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Sri Lanka's capital city of Colombo seamlessly combines the incredible culture and history of the island with modern tourist attractions and amenities. The city's unique colonial history, Portuguese, Dutch and British, adds additional layers to the mix. As the country's capital city, it's also filled with museums and places to visit that illustrate Sri Lanka's rich history. Too many visitors merely land in Colombo and head directly to one of the country's resort areas. Spend a day or two in the capital and you'll be rewarded with a deeper understanding of the island's culture. The main central business district area is known as Fort, and that's where you'll find a lot of the government buildings, museums, luxury shopping and large hotels. The area is named for the original Portuguese fort, which guarded the harbour area. Directly in front of Fort is the Galley Face Green, a large oceanfront park. Plan your sightseeing in Sri Lanka's capital with our list of the best places to visit in Colombo. Hi, today I'm going to do something very simple and very special from two different countries, which is very difficult to find abalone in Vietnam and very difficult to find bird's nest in Australia. So let's see the bird's nest. What we are using is wild caught in Vietnam. Central Vietnam, there has a very famous area called Nan Chang, and it's there they be wild caught. And then we are using that bird's nest. And also in Australia, most famous abalone capital in the world is Melbourne. Melbourne, we get this abalone wild caught from the Port Phillip Bay. So we are using very unique two items into a very simple dish. So let's go to the ingredients. So here I have abalone in abalone sauce. I dice abalone and small pack. It's very easy. It's one portion there. And then ginger, passion fruit, purple sprouts, turmeric pasta. Turmeric pasta I just made in Italy, but I just got it in. It's pasta mixed with turmeric and it's mini accetti. So, and also we have whipping cream, olive oil, salt, pepper, honey, coconut cream, and also here I have the bird's nest.
So bird's nest, you can see very, I am using the canned bird's nest. You can see it very easily. So there are pieces and also liquid. So later on I'll show you how I use it. And then I have a purple onion, spring onion sliced, crushed tomatoes, prawns already cooked, pistachio nuts, crushed, roasted and crushed, and comfort. So I have aloe vera, chili, already take the seeds out, it's very spicy, and spring onion, the shallots, and these are the edible flowers, seaweeds mix, roasted seaweed mix, Parmesan cheese, cheddar cheese, and mustard seeds. So let's cook this part. So water is boiling, a little bit of oil there. Add this one, and you can see the pieces of ginger, because ginger once it cooked. So passion fruit, I'm going to take the seeds out like this. Now the prawns, what I'm going to do is I'm going to slice them like this. So as you can see, I'm using cooked prawns to make it easy for us, and quick and simple. Onion, very hot. I want to add a little bit of chili first. It's nice. So I had a can and I opened it. Now I'm going to strain it. You can see there's a liquid there, which is made with palm sugar, and going to strain. But this water goes into the stock, the base of the sauce. So I'll reduce it a little bit longer to make sure that all the flavors connect together. It's spicy. I'm sure that we need to have some sweetness. So sweetness I'm going to bring in from my passion fruit. So as you can see, it's fresh passion fruit that goes in. Okay, now I think my pasta is ready. So it's taken a little bit longer, but it's nice. So here we go. Just tasted it, and there you go. I'll strain it out. Yeah. You can see the juices come out. All the tomatoes now become very smushy and easy to eat, and so much nicer. It's a beautiful creamy look. You see that? With tomato, it will become nice pink sauce. There you go. This is cheddar. So I had a bit of cheddar to give that beautiful thickness and nice creamy thickness. You can see that there. And the Parmesan goes in. Parmesan will give you that beautiful tasty taste and also the smell. I have grated Parmesan here. There you are. You can see the sauce is very bindy and together now. So you can see. Yeah. And I get ready with my abalone. You see, this abalone is already cooked, so you don't need to cook again. So that's why I'm going to add abalone and other ingredients last minute. They are all ready to eat. So you see the abalone, Australian wild caught abalone in abalone sauce. There you go. So the wild caught abalone sauce is going to give that little bit of a change color. And then I also have my bird's nest goes in. So now it's time to turn off the fire.
because this is already been cooked and ready to eat, so you don't need to cook again. Aloe vera goes in. Every bite has a different flavor, because sometimes you may need a little bit of salt. No, you don't need anything. Wow, nice sauce. So before that, you need to make sure that my sauce is going to go into another pan. See the pasta, you put it in here. So now I'm going to add this sauce to it. Let it absorb a little bit before we start dishing up. Just cooking the spring onions. You see, beautiful. Gives it that burnt look, and it's going to get soft inside, so it's very easy eating. So then I add my prawn. A little bit of honey goes in. Just give that little nice color and sweet flavor. Look at that, so beautiful. It's important. When you're cooking seafood, salt is something you must have all the time. So seaweed is crunchy, but when you mix together like this, it'll look much better. See? I'm going to use this cutter to make sure that it stays in the middle of the plate. You can see the flavors all there. Amazing flavors all there. Because I had it maybe a little bit of about 5 minutes in the sauce, all the pasta should be now thick and tasty. Piled up like this. 1, 2, 3, maybe 4. So the prawn is made with honey and seaweed inside, so it has beautiful different flavors. You can see that so many flavors in this dish. Is amazing. Vietnamese way, a slice of kumquat and the onion. So put it on top like that. Top like that. And then I can see all the flavors, beautiful flavors and nice and tasty. Can't wait to eat. So it is Australian abalone and Vietnamese bird's nest together with prawn and beautiful flavors of ingredients. So that's all for the day. We'll see you again with a new recipe next week. Bye for now. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa,
employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. Did you know that your eye is the window to the brain? Come and join us on 16th of June at Flagstaff Gardens with World Migraine Day Brain Health and Prevention campaign. You will have the opportunity to come to one of our stores and take a picture of the back of your eye and then get a prediction of how healthy your brain is. This is an Australian first. Come and join us and be part of the history. We'll see you on 16th of June. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. Good morning. Thank you for joining us today. Hope you all are keeping well and staying safe. Please remember the COVID-19 preventative precautions must be practiced as COVID-19 is slowly rising as the winter looming around us. So remember to wear masks, remember to wash your hands and avoid crowd where possible. We had a lot of interest from many of you since the epilepsy story that we mentioned. Now, diagnosis of epilepsy must be made by a qualified doctor, and there is a process that you need to go through. Before we go into epilepsy in detail, I will tell you another medical condition which is far more commoner than epilepsy, but easy to misdiagnose as epilepsy and also vice versa. This is fainting, or also known as syncope. What happened is, I have had syncope or fainting happen to me before, so I know this story very well. What happened is when you are upright, in particular, if your blood pressure go down to the extent that your brain can't get enough blood supply to get sufficient nutrition and oxygen to the brain loses its ability to generate proper electrical and chemical activity, so you lose consciousness and collapse to the floor. Sometimes some kids in particular practice habits that generate fainting just for fun. Although this sounds bizarre, if you go to YouTube and search fainting, you can see whole lot of clips where people are doing this to generate some sort of a joy which I cannot really understand. You can get epileptic seizure or fit-like activity with fainting at times. This is known as convulsive fainting or convulsive syncope. Again, idea of these videos are not for you to self-diagnose these conditions. That is highly dangerous. Sometimes differentiating between epileptic seizure and convulsive syncope is difficult even for senior neurology professors. So you can understand that you trying to differentiate one from the other is not going to work.
But it is important for you to know that not every episode of collapse is related to epileptic seizure. Not every episode of collapse is related to convulsive syncope. Sometimes variety of heart conditions can also cause similar problems. But it is a good idea to keep yourself hydrate well nonetheless, because one of the commonest causes of syncope is dehydration or lack of adequate fluid intake. Unless you have an underlying heart or kidney or other disorder where your doctors have advised you to not to drink beyond certain amount of water, it is a good idea to drink at least 3-4 liters of water on a daily basis, probably more on a warm summer day, in particular place like Melbourne, Sydney or Brisbane or Adelaide for that matter. So today the take-home message is not every episode of collapse is related to an epileptic seizure. One of the commonest differentiating other issue is syncope or fainting. Sometimes fainting or syncope can cause seizure-like activity also. Differentiating these two can be difficult, but it can be done, and the best person who can advise on this is a good, highly qualified neurologist who spend enough time learning about them and continue to learn around them as science evolve. Now, those of you who are driving a motor vehicle, there are repercussions on all these things. Always seek your doctor's advice and check what those driving restrictions are, as they vary from state to state and country to country. I hope this little discussion about syncope or fainting is of some use as we continue to promote better brain health through community education and empowerment. I thank Sri Lanka Morning Show team for giving us this opportunity regularly so that we can build a society with good dose of education and good understanding of importance of preventative brain health. Stay well, stay safe, and we look forward to seeing you next week. If they know that you're about, 'cause they couldn't match the glow of your eyes. No, who am I? Just an ordinary guy, trying hard to win me first prize. Oh my Candida, we could make it together. The farther from me, girl, the better. Where the air is fresh and clean. Oh my Candida, just hit my hand and I'll lead you. I promise life will be sweeter, 'cause it says so in my dreams. The future is bright. The gypsy told me so last night. Said she saw our children playing in the sunshine. But there were you and I in a house, maybe no lie. You know I'm trying hard to win me first prize. Oh my Candida, we could make it together. The farther from me, girl, the better. Where the air is fresh and clean. Oh my Candida, just take my hand and I'll lead you. I promise life will be sweeter, 'cause it says so in my dream. A little bit of soap will never wash your lipstick from my face. A little bit of soap
one to cry night or day. Just like the birds who left the robin's nest, just like all the rest, you flew away. Oh, the little bit of sun will take away your perfume eventually. A little bit of soul will never take away the memory of your name in my mind as I go through the lonely years. Little bit of soul will never wash away my tears. A little bit of soul will never wash away my tears. A little bit of soap will never wash away my tears. Sri Lanka, Sri Lanka, there's no better place on earth than you. Yeah, I dream of you, Sri Lanka. Yeah. I pray for you, Sri Lanka. My hopes on you, Sri Lanka.